Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia donde explicaré el Welcome to this proceso conference where I will explain the creative process behind the composition of the work dancing with bacteria. Mi nombre es Alexis Zapata. My name is Alexis Zapata. I am a musician, composer, researcher, and professor at the Universidad de las Americas in Quito, Ecuador. Hoy es necesario reconocer que el mundo invisible Today it is necessary to recognize that the invisible, challenging, complex, and mysterious world of bacteria requires to be approached and investigated from multiple perspectives. el arte es un camino que nos puede llevar Art a is a path that can lead us to understand it, which can also contribute to its understanding. Por ejemplo, el arte puede ayudarnos a entender que el microbioma es un órgano más For de example, nuestros art can cuerpos. help us understand that the microbiome is just another organ in our bodies, since the total microbial biomass of an average adult is about 0.2 kilograms. Además, las bacterias son los organismos Also, más bacteria are the antiguos oldest y and most numerosos numerous del organisms planeta. on our planet. Son nuestros ancestros y en nuestros propios cuerpos They are our tenemos ancestors, and más in our own bacterias bodies we have more que bacteria células. than cells. Por tanto, si lo hacemos con humildad, con sabiduría, las Therefore, bacterias if nos we do it pueden with humility, inspirar with y wisdom, podemos bacteria can inspire aprender us and we can learn from them. y a través de la música podemos comprendernos And y through music we aprender a can danzar understand con ourselves las and learn to bacterias, dance with bacteria. ya que la música es el primer lenguaje de la humanidad. Antes que aprendiéramos a Since comunicarnos music a is the través de first palabras, language of humanity, lo hicimos before a we través learned del to sonido. communicate through words, Y por we eso did es so tan through especial sound, and that is why it is such an para important nuestras art form for our comunidades. communities. En el libro Música, Cultura y This Experiencia theory is de verified in the book Blacken Music, comprueba Culture, and esta Experience by John Blacken. En base a este fascinante artículo acerca de microorganismos fosilizados, que pueden ser los más antiguos de la Tierra, he creado un sistema Based on this compositivo fascinating para article about interpretar fossilized las microorganisms that may be the las oldest on bacterias Earth, como I have created a referencia. compositional system to contribute to the Los seres understanding of muy bacteria as our importantes que viven en ancestors, el as planeta, very important y beings no for como life on the simples planet and enemigos not as simple que hay que enemies that must be exterminar. exterminated by any means. Lo que hice fue asociar un sonido What I musical did was a associate a cada musical elemento de la sound to reacción each element of the chemical que reaction describe that a describes estos these organismos fossilized organisms. fosilizados. Para asignar los sonidos, he usado el núcleo melódico, To assign the que es la sounds, I have formación used the sonora melodic que nucleus, which apareció is the en sound todas formation that las appeared in all culturas ancestral y está cultures, and grabada that is en nuestra recorded in our memoria genetic memory. para poder describir musicalmente esta reacción detrás de las bacterias primigenias. Lo que hice fue In order to tomar musically describe this cada reaction sonido behind the y primordial dividirlo bacteria, y what I did was asociarlo take each sound from the a melodic los nucleus and elementos associate it with the biogenic biogenéticos. elements. Así, por ejemplo, al carbono lo asocié con la nota Thus, Si, el for primer example, sonido, I al associated dióxido carbon with con the la note nota SI, M, que with es the el first segundo sound, sonido, hydrogen with the oxígeno note con la RE, nota which Mi, is the second y sound, el hierro oxygen with the note con la MI, nota and Sol, iron with the note dentro de esta SOL, escala which está within el this scale color gives the rojo. proper color. Asimismo, el hierro es un Likewise, elemento iron muy is a very particular particular en esta element within reacción. this reaction. Entonces, si queremos describir musicalmente o queremos generar un sonido a partir de la So, fórmula if we want to química del describe ácido musically, acético, or we want to que es la generate a primera parte sound de la from the chemical reacción, formula of tenemos que acetic acid, which is obtener the first part of the esta reaction, melodía. we have to obtain this melody. Y de esta forma fui realizando las melodías a partir de las cuales se creó And toda in la this obra. way I was creating the melodies from which the entire work entitled Dancing with Bacteria was created. Este es el camino que recorrí para poder vincular This el is the arte path I con traveled nuestros to be able to ancestros link más art with our antiguos y oldest and most numerous Ha sido un ancestors. aprendizaje muy fascinante y es It has been a muy very importante fascinating learning que todos experience, and nosotros everything that podamos we can learn aprender from de las bacteria bacterias. is very, very Ha dado important. tiempo para que la humanidad pueda comprender que tenemos algo más. The time has En come for definitiva, humanity to no understand volver that we have o something rendirnos more than the ante las dilemma of bacterias. going to war or Tenemos que surrendering to aprender bacteria. a danzar
con ellas. We have to learn to dance Vamos a with them. disfrutar de esta obra en nuestro canal de YouTube. I invite you to enjoy this work on our YouTube channel.